Va hoje mesmo a qualquer patio de carros usados no Brasil, e você vai notar padrão que quase ninguém comenta. Lá no fundo, afastadas das vitrines principais, estão algumas Picapes cobertas de poeira, esquecidas, já como preco reduzido mais de uma vez, e mesmo assim, ninguém sequer pergunta por elas. Enquanto isso, na parte de frente, tem gente disputando uma Ford F-150 2021 usada, com mais de 110.000 quilômetros rodados, sendo vendida por algo próximo de 200.000 reais. E aqui vai o ponto que pouca gente quer ouvir. Depois de mais de 23 anos trabalhando como mecânico, eu posso te garantir, essas Picapes ignoradas lá no fundo ainda vão estar rodando firme quando muitas dessas F-150 mais novas já estiveram paradas, com problemas seriosos de motor e câmbio automático moderno que simplesmente não aguenta o tempo. E não estou falando de carro velho acabado, nem de bom pelo preco. Esquece isso. O que está escondido ali são verdadeiras máquinas subestimadas, modelos que foram projetados uma época que durabilidade vinha antes de tecnologia complicada. Antes de obsesso por turbo, indicao dirida e transmissos com 10 marcas que como a dar dor de cabeça antes dos 150.000 quilômetros. São Picapes construídas para durar, simples onde importa, robustas onde faz diferença. Hoje, eu vou te mostrar 5 Picapes absurdamente baratas que praticamente ninguém está comprando agora, e todas elas têm algo em comum. Conseguem sobreviver por muito mais tempo do que várias caminhonetes 0 km que saem de concessionária hoje. E presta atenção, porque eu dixi a mais surpreendente de todas para o final. Na minha experiência, essa é, sem exagero, uma das Picapes mais subestimadas de todo o mercado de usados. E quando você entender o motivo, sua visão sobre o que realmente vale a pena vai mudar completamente. Abrindo a lista na posição número 5, tem uma Picape que a maioria das pessoas nem sabe que existiu. E quando alguém reconhece, já assume errado, acha que é modelo japonês estranho, difícil de manter e com peças impossíveis de encontrar. So que essa ideia não poderia estar mais distante da realidade. A Mazda B-Series vendida entre 1994 e 2009 nos Estados Unidos é, na prática, a mesma Ford Ranger com outro visual. Mesma estrutura, mesmos motores, mesmas transmissões e o melhor de tudo, peças fáceis de achar em qualquer loja. A única coisa que realmente muda é o nome na traseira. E é justamente esse detalhe que derruba o preço. Para você ter uma ideia real de como isso funciona na prática, no ano passado, cliente meu, cara novo começando negócio de jardinagem, apareceu com cerca de 25.000 reais no bolso querendo uma Picape confiável para trabalhar. Eu direcionei ele para uma Mazda B2300 ano 2008, com pouco mais de 220.000 quilômetros rodados, anunciada por algo em torno de 23.000 reais. No mesmo patio, tinha uma Ranger do mesmo ano, praticamente idêntica, com quilometragem parecida, só que custando perto de 38.000 reais. Mesma fábrica, mesmo projeto, mesma mecânica. Ele foi na Mazda, economizou uma boa grana, e essa Picape já está rodando há mais de ano sustentando o negócio dele sem dor de cabeça, só manutenção básica, troca de óleo e jogo de pastilhas. Agora presta atenção no que realmente importa aqui. Debaixo do capo, essas versões mais novas trazem o motor 2.3 Duratec de 4 cilindros, que é praticamente sinônimo de confiabilidade. Corrente de comando no lugar de correia, nada de turbo para complicar, sem os problemas típicos de indicao dirida, é aquele tipo de conjunto simples que simplesmente funciona. Eu já 6S motor passar fácil dos 450.000 km com manutenção básica, trocando óleo regularmente. E quando vem com cambio manual de 5 marcas, é ainda melhor, é o tipo de transmissão que aguenta abuso sem reclamar. O automático também é resistente, desde que o fluido tenha sido trocado corretamente ao longo do tempo. Hoje, no Brasil, se você procurar com calma, dá para encontrar uma B-Series bem cuidada na faixa de 35.000 reais. Enquanto isso, uma Ranger equivalente pode facilmente ultrapassar essa faixa. Ou seja, você está pagando menos por exatamente o mesmo veículo, só porque a maioria das pessoas nem sabe o que está olhando.
Agora, se você quiser acertar na compra, tem alguns pontos que não pode ignorar. Da uma olhada no chassi, principalmente na parte traseira, para verificar sinais de corroso. Confere também o suporte do radiador e as bocas de suspensão dianteira, porque são itens que naturalmente se desgastam com o tempo. Se estiver tudo em ordem, você acabou de encontrar uma picape extremamente resistente, com capacidade de durar décadas, pelo preço de equipamentos que nem chegam perto disso em termos de durabilidade. Na posição número 4, entra uma picape que muita gente ainda sente falta hoje, a Dodge Dakota. Ela saiu de linha em 2011, e desde então o mercado nunca mais teve algo exatamente igual. A Dakota ocupava aquele espaço perfeito entre as médias e as grandes, maior que uma Ranger, menor que uma F-150, mas com uma proposta que hoje praticamente desapareceu. E o mais importante, ela nasceu em uma época em que a Chrysler ainda colocava durabilidade como prioridade real no projeto. Os motores são o grande destaque aqui, especialmente o 3.7 V6 e o 4.7 V8 PowerTech. Para você entender o nível dessa mecânica, alguns meses atrás cliente meu, empreiteiro, apareceu com uma Dakota 2007 equipada com o V8. Ele tinha comprado o carro 3 anos antes, com cerca de 177 mil quilômetros, pagando algo próximo de 35 mil reais. Quando chegou a mim, já estava com mais de 300 mil quilômetros rodados e queria apenas uma revisão completa antes de pegar a estrada. Eu fiz uma inspeção detalhada, sem pular nada. Suspensão firme, estrutura intacta, compresso do motor dentro do padrão todos os cilindros, e o mais impressionante, o cambio original funcionando como se tivesse metade de quilometragem. Eu olhei para ele e falei sem hesitar, pode viajar tranquilo. Ele pegou a estrada, rodou milhares de quilômetros, e essa Dakota continua ativa hoje, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Agora, é importante entender ponto que muita gente confunde. O motor 4.7 ganhou uma fama ruim por causa das primeiras versões, lá do início dos anos 2000, que tinham problemas quando a manutenção era negligenciada, principalmente no sistema de arrefecimento. Mas a partir de 2008, a Chrysler atualizou completamente esse conjunto, novos cabecotes, sistema de refrigeração mais eficiente e melhorias no comando de válvulas. O resultado disso? Uma segunda geração muito mais confiável, que acabou se tornando dos V8 mais subestimados que já equiparam uma picape desporto. Esse motor entrega mais de 300 cavalos, tem capacidade de reboque na casa de 3 toneladas e, mesmo assim, roda com combustível como sem exigir nada especial. Hoje, no mercado brasileiro, ainda dá para encontrar unidades bem conservadas dessa época na faixa de 30 a 50 mil reais, dependendo do estado. Agora compara isso com uma Ford F-150 equipada com o motor 5.4 Triton da mesma época, aquele famoso por dar dor de cabeça com velas e manutenção cara. Você pega mais caro na compra e, muitas vezes, já entra gastando passado no primeiro ano. Na teoria, isso é rotina da oficina. Se você estiver pensando em avaliar uma Dakota, o checklist é simples, mas essencial. Da atenção as bocas e pivos de suspensão dianteira, que costumam pedir troca depois de 190 mil quilômetros. Confere também o diferencial traseiro, porque muita gente nunca troca o óleo. E detalhe importante, escuta o motor com calma. Leve ruído de válvulas é normal. Agora, se for barulho alto e seco, pode ser sinal de falta de lubrificação no passado, e o melhor caminho é procurar outra unidade. Na posição número 3, entra uma picape que, sem exagero, ajudou a construir metade dos pequenos negócios nos Estados Unidos entre os anos 90 e o início dos anos 2000. A Chevrolet S10, principalmente nas versões produzidas entre 1994 e 2004, equipada com o motor 4.3 Vortec V6. E aqui está o detalhe que muita gente não percebe, esse motor 4.3 é, na prática, uma adaptação direta do clássico small block V8 de General Motors, só que com 2 cilindros a menos. A base de engenharia é a mesma, a filosofia de construção também, e isso significa uma coisa, durabilidade comprovada ao longo de décadas. Na teoria, é histórico.
Para você entender o nível disso na vida real, eu mesmo tenho uma dessas. Uma S10 cabine estendida do final doce nas 90, com cambio manual de 5 marcas e traqueo traseira. Comprei ela há mais de 10 anos por cerca de 4.000 reais, já com mais de 250.000 quilômetros rodados. Hoje, ela já passou dos 380.000 quilômetros, e sabe quantos problemas seriosos apareceram nesse tempo? Praticamente nenhum. So manutenco pontual, bomba de combustível, motor de arranque e itens básicos como velas e cabos. É o tipo de picape que você usa sem pensa duas vezes. Carregar pecas, buscar eletrodoméstico, lavar entulho, ela simplesmente liga todo dia e faz o trabalho, independente de situação. E mesmo com cerca de 190 cavalos nessa geração, o desempenho surpreende porque o conjunto é leve. Ela encara reboque de mais de 2 toneladas com tranquilidade e ainda entrega consumo razoável na estrada, algo perto de 9 km por litro. Outro ponto forte é a manutenção. Tanto o cambio manual quanto o automático 4 marcas são extremamente conhecidos nas oficinas. Pecas baratas, mal de obra simples, nada de surpresas desagradáveis. Para você ter ideia, uma revisão mês passada nesses cambios custa muito menos do que único reparo transmissos modernas caias de eletrônica. Hoje, no mercado brasileiro, você encontra uma S10 com esse motor bom estado na faixa de 20 a 40 mil reais, dependendo de verso e conservação. Já as versos com traqueo nas 4 rodas sob pouco mais. Agora compara isso com uma Toyota Tacoma de mesma época, mesmo sendo importada, ela alcança valores muito mais altos simplesmente por status. So que, mecanicamente, a S10 não fica atrás longevidade quando bem cuidada. Se você estiver avaliando uma unidade, tem alguns pontos que merecem atenção. Dá uma olhada na lataria, principalmente nos cantos de cabine e nas longarinas do chassi. Outro detalhe importante são as juntas do colador de admissão, nessa época, a GM usava componentes plásticos que podem apresentar vazamento com o tempo, geralmente depois de 240 mil quilômetros. Não é defeito grave, mas precisa ser considerado. Resolvido isso, você tem mais uma picape que, muitas vezes, dura mais do que a própria carroceria. Na posição número 2, chega uma das picapes mais recomendadas que eu já indiquei toda a minha carreira, a Ford Ranger produzida entre o final dos anos 90 e o início da década de 2010. Se tema modelo que eu já sugeri para quem está comprando o primeiro veículo sem pensa duas vezes, é esse. Principalmente nas versos como o motor 2.3 Duratec de 4 cilindros. E sim, é exatamente o mesmo conjunto que você encontra na Mazda B-Series, porque no fundo estamos falando praticamente do mesmo projeto. Mas a Ranger conquista esse lugar sozinha por motivos simples, ela é extremamente fácil de encontrar, e as versos mais básicas com cambio manual costumam ser absurdamente baratas. Dixa eu te mostro como isso se trata na vida real. No último ano, uma estudante de enfermagem apareceu na oficina completamente sem opco. Orçamento apertado, rotina passada, precisava rodar cerca de 60 km por dia só para comprar estágio. Todo mundo dizia para ela ir atrás de hatch pequeno. Eu falei algo diferente, vai de Ranger. Ela estranhou na hora. Pouco tempo depois, voltou com uma Ranger 2009, cabine simples, motor 2.3, cambio manual e pouco mais de 190 mil quilômetros rodados. Pago algo torno de 24 mil reais. Desde então, já rodou mais de 50 mil quilômetros. E sabe quantos problemas teve? Basicamente nenhum, só manutenção básica. Esse é o tipo de picape que simplesmente funciona. O motor 2.3 Duratec compartilha base com modelos como Ford Focus, Mazda 3, e alguns Ford Fusion. Ou seja, é conjunto amplamente testado. Entrega algo na casa dos 140 cavalos, o que pode não impressionar no papel, mas compensa com consumo eficiente, chegando perto de 11 km por litro na estrada, algo que muitas SUVs modernas não conseguem. E o mais importante, simplicidade mecânica. Corrente de comando no lugar de correia, indicação indireta confiável, nada de turbo, nada de sistemas complexos que encarecem manutenção. Foi desenvolvido uma época que durabilidade era prioridade, neo marketing.
Hoje, no Brasil, você encontra uma ranger des periodo, com esse conjunto, na fixa de 25 a 45 mil reais, dependendo do estado. E aqui vai de tal importante. As versos manuais costumam ser ainda mais baratas, justamente porque muita gente não quer mais dirigir carro manual. So que isso joga totalmente a seu favor. A embriagem dessas Picapes pode passar facil dos 300 mil quilômetros se usada corretamente, e quando precisar trocar, o custo é relativamente baixo. Agora, na hora de avaliar uma unidade, tem alguns pontos que você não pode ignorar. Verifica o chassi, principalmente na parte traseira e na fixação do estipe. Escuta o motor na partida a frio, se houver algum ruído metálico, pode indicar desgaste no tensionador de corrente, algo que já foi corrigido em muitos casos por recall. Se tiver histórico de manutenção comprovando isso, você está olhando para uma picape que pode ultrapassar facilmente meio milhão de quilômetros sem esforço. E quando você entende isso, comica a perceber o padrão que o mercado insiste em ignorar. Chegando na posição número a picape que, na minha opinião profissional, faz todo mundo repensar o que realmente vale a pena no mercado de usados, a Nissan Frontier de segunda geração, produzida entre meados dos anos 2000 e o final da década de 2010, equipada com o motor 4.0 VQ. Se hoje eu precisas comprar uma picape para usar pelos próximos 15 anos, gastando o mínimo possível com manutenção, seria essa, sem pensar duas vezes. E o mais curioso é que muita gente nem lembra que esse modelo existe. A Nissan praticamente não divulgou a Frontier durante anos. Enquanto o resto da indústria corre atrás de tecnologia cada vez mais complexa, ela continua produzindo praticamente o mesmo conjunto, ano após ano. E é exatamente isso que torna essa picape tão boa. Para você ter uma ideia do nível de confiabilidade, cliente meu, já aposentado, comprou uma Frontier por volta de 2014, com pouco mais de 120 mil quilômetros rodados, pagando algo próximo de 70 mil reais. Hoje, ele já passou dos 260 mil quilômetros. E nesse período todo, o que ele fez? Manutenção básica, freios, troca de óleo regularmente e uma bateria. Nada além disso. Todo ano ele encara viagens longas, passando reboque passado, e a picape simplesmente cumpre o papel sem reclamar. O coração des conjunto é o motor VQ 4.0, V6 aspirado que também equipou modelos como Nissan 350Z, Nissan Pathfinder, Nissan Xterra e Infiniti FX35. É motor consagrado, nada de turbo, nada de injeção direta complicada, nada de sistemas que aumentam custo de manutenção. Corrente de comando, injeção indireta e projeto pensado para durar. Já 6 vários desses motores passarão tranquilamente 200 mil quilômetros sem precisar abrir. E o cambio automático que acompanha esse motor segue a mesma filosofia. Pode não ser o mais moderno, nem o mais eficiente em consumo, mas é resistente. Faz as trocas com suavidade e, com manutenção básica, consegue acompanhar o motor por toda a vida útil da picape. Agora vem a parte que me surpreende. No Brasil, uma Frontier dessa geração, com esse motor, costuma aparecer na fixa de 70 a 90 mil reais, dependendo do estado. Enquanto isso, uma Toyota Tacoma equivalente, quando aparece por importação, custa muito mais caro. E isso acontece por único motivo, percepção de marca. Porque, mecanicamente falando, na oficina, elas se comportam no mesmo nível de durabilidade. Mas atenção ponto crítico na hora de compra. As unidades mais antigas tiveram problema conhecido no radiador, que podia misturar o fluido de arrefecimento com o óleo de transmissão, causando danos seriosos. Então, sempre verifique o estado do fluido do cambio. Se estiver com aparência estranha, esbranquicada ou muito escura, é melhor seguir para outra opção. Se estiver limpo, com coloração normal, você está diante de uma excelente compra. Outro detalhe importante são as molas traseiras, que podem ser com uso passado ao longo dos anos. Não é nada fora do comum, mas vale conferir. Agora pensa comigo, quem deveria comprar uma Frontier dessas? Quem precisa de uma picape média de verdade, pronta para trabalhar por anos sem complicação? Quem já cansou de pagar mais caro só por causa da marca?
principalmente, quem quer fazer investimento inteligente uma única vez, vez de ficar voltando para a oficina a cada poucos meses. E quando você olha para esse cenário completo, comica a entender exatamente por que essa é, sem dúvida, uma das escalas mais subestimadas de todo o mercado. E é esta, 5 Picapes que o mercado simplesmente deixa de lado. E o mais interessante? Todas elas têm algo em comum. Conseguem durar mais do que muita caminhonete 0 km que sai hoje de uma concessionária. A Mazda B-Series, a Dodge Dakota, a Chevrolet S10, a Ford Ranger com motor 2.3, e no topo de lista, a Nissan Frontier com o lendário VQ 4.0. Nenhuma dessas picapes vai chamar atenção na rua. Neo tem volante aquecido, neo tem telas gigantes, neo tem aqueles recursos que parecem impressionantes no comico, mas que neo fazem diferença quando o assunto é durabilidade. O que elas oferecem é algo que a indústria moderna praticamente deixa de lado, construção simples, robusta e feita para durar de verdade. Da próxima vez que alguém tentar te convencer a entrar em uma caminhonete caríssima, cheia de tecnologia e com manutenção cada vez mais complicada, você já sabe o que fazer. Em vez de olhar só o que está brilhando na frente, vale muito mais a pena ir direito naquelas opções esquecidas, que realmente entregam valor no longo prazo. Se você quer descobrir que as picapes grandes realmente provaram ser resistentes no uso real, eu já true isso outro video aqui no canal, vale a pena conferir. Depois de mais de 23 anos trabalhando com isso todos os dias, tem uma coisa que fico muito clara para mim, os veículos que a maioria ignora que sempre são os melhores negócios. Se esse contudo te ajudo, deixa o like porque isso mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de análise. E se você quer continuar aprendendo a escolher caro com inteligência, se inscreve no canal. A gente se ve no próximo video, dirige com atenção, sueda bem de sua picape, que ela vai cuidar de você por muitos anos.